Good morning students, welcome to Sheba online class. Today we are going to see geography first lesson, the interior of the earth. So in this lesson, first I will give some introduction about this lesson. For this introduction, the earth, our homeland is a dynamic planet. The earth's surface has lofty mountains, high plateaus, large plains and deep valleys, etc. Actually, in our earth, we are saying our earth is a dynamic planet. The earth surface, our earth surface contains with lot of mountains, high plateaus, large plains and deep valleys, etc. So many things, mountains irukku, plains irukku, everything nammaloda earth la vandu irukku. So in our earth consists of three divisions. Enna pathona, interior of the earth is the crust, the mantle and the core. What is that? The crust, the mantle and the core. Before going to the explanation, I will show you this picture. See this, the interior of the earth. This is our earth. This is our earth. The outer part is called as a crust. Outer part is called as a crust and inner part, the crust that inner part is called as a mantle. So inner part is also divided into two types, that is outer mantle and inner mantle, like this. And next one is the outer core and the inner core. Inside the mantle kullayum irukkuradhu outer core and the inner core. I understand this. Can you see this picture clearly? Outer part is called as a crust, inner the crust is mantle, and next layer is the outer core, and inside that is called as a inner core. So I am going to explain this crust. Before that, our நம்மளோட இது தெரியும்ல, எர்த்ல இவ்ளோ லேயர்ஸ் எப்படி நம்ம earth கம்பேர் பண்றாங்கன்னா, ஆப்பிள், you know that apple have a skin, அதுக்கு அப்புறம் உள்ள என்ன இருக்கு, அந்த ஃப்ரூட் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் உள்ள சீட்ஸ் இருக்குது. லைக் திஸ் லேயர் டு லேயர் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். லைக் தட் அதே மாதிரி அவுட்டர் பார்ட் க்ரஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க, அதுக்கு பிஃபோர் உள்ளே இருக்கிறது மேண்டில், அதுக்கும் இன்சைடில் கோர் அண்ட் இன்னர் கோர்னு இது எர்த்து வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த crust. First வந்து என்ன இருக்கு, crust இருக்கு. So the crust, it is the outermost layer of the earth. Crust is called as the outermost layer of the earth. earthல outermost இருக்கிறது தான் crust. So it average thickness varies from 5 to 30 kilometer. The crust thickness, இதோட thickness எவ்வளோ இருக்கு, that is 5 to 30 kilometers. Great thickness. It continental coast, actually continent, our earth contains with continents and oceans. நம்ம earthல என்ன இருக்கு, continents இருக்கு, oceans இருக்கு. So in continents பார்த்தோன்னா earth crust is less dense in ocean crust. continentsல ரொம்ப திக்காகவும் and in the ocean place that is the less dense ன்னு சொல்கிறாங்க. The oceanic crust is composed mostly of dense rocks such as the basalt. Mostly the oceanic crust is contains with the basalt. Basalt is a rock. So most of the rocks are basalt only. And the நம்மளோட oceansல இருக்கிறது. The continental crust is sial. It means silica and aluminium. Mostly the continental crust consists of sial னு சொல்லுவாங்க. What does that means? Sial, SI இருக்குலையா, SIAL sial. அதில் silica and aluminium. The continental crust contains with silica and aluminium. So the ocean floors is contains with silica and magnesium. Actually that is called as a Sowmya. Sial and Sowmya சொல்கிறோம். The continental crustல sial இருக்கு, oceanic crustல Sowmya இருக்கு. Next we are going to see the mantle. Mantle is inside the crust. Crustக்கு உள்ள இருக்கிறது I told you mantle. So here boundary of the next boundary of crust, Mohorovic discontinuity. Actually the name for that mantle is boundary of crust, Mohorovic discontinuity. So the next layer of crust is mantle. The mantle thickness is 2900 kilometers. What is the thickness of mantle? This thickness is 2900 kilometers. It is divided into upper mantle and lower mantle. So I already told you mantle also have a two types, that is upper mantle. This place is called as the upper mantle and this place is lower mantle. So it is divided into two types, I already told you. Next we are going to see the core. This place, the core is divided into two types, outer core and the inner core. So here Weizsäcker-Gutenberg's discontinuity. Actually core is called as a Weizsäcker-Gutenberg's and discontinuity. So the innermost layer of the earth is called as a core. Actually innermost earth layer is called as core.
It is also known as the barysphere. The core is also known as the barysphere. Core ki innor name enna solranga? Barysphere. It is the inner core composed of nickel and ferrois. Actually, the inner core is consist of nickel and ferrois. So the core, mostly the core part is only the solid part. The core part is a solid part, and the central core is very high temperature. This place, you can see this place, the inner core. This place is contains with high temperature and high pressure. And next one, we are going to see the Earth's movement. Before that, I will explain this again. The interior of the Earth is divided into crust, mantle and core. The outer part is called as the crust and the inner part is called as the mantle, and inner to mantle is core, outer core and the inner core. So crust is the outer part sonna, adu 5 to 30 kilometers thickness, and the mantle is 2900 kilometers thickness, and also the core consists of two layers, that is the outer and inner. The core, the interior of the earth is finished. Next we are going to see the earth's movement. Next we are going to see the earth's movement. In earth's movement, the lithosphere is broken into number of plates known as lithosphere plates. Actually, in the lithosphere, mostly the earth வந்து நம்ம earth contains lithosphere la தான் இருக்குது. It's broken into number of plates. Number of plates உடையறது broke ஆறது தான் வந்து என்ன சொல்றோம், lithospheric plates ன்னு சொல்றோம். We are saying lithospheric plates. So நம்ம இது படிச்சிருப்போம், பயோஸ்பியர், அட்மாஸ்பியர் இதில் படிச்சிருப்போம். அதில் வரது தான் லெத்தோஸ்பியர், நீயும் படிச்சிருப்பேன். ஸோ தட் லெத்தோஸ்பியர் பற்றி தான் சொல்கிறோம். ஸோ ஓஷனிக் அண்ட் த கான்டினென்டல் பிளேட்ஸ் மூவ்ஸ் இண்டிபெண்டன்ட்லி ஓவர் த asthenosphere. Actually, oceanic and the continental plates, I told some plates, the broken plates, that plates are continent moved independently over the atmosphere, and the atmosphere la தான் independent move ஆகிட்டு இருக்கு. The force which in the interior of the earth are called endogenetic forces. Mostly whatever happens inside the earth, interior of the earth is called as a endogenetic forces. Inside the earth, whatever happens, it is called as the endogenetic forces, and the forces that works on the surface of the earth are called as exogenetic. Actually, whatever happens outside the earth surface are called as a exogenetic process. So endogenetic forces sometimes produces sudden movements. Actually, in sometimes sudden movements in the endogenetic process. Endogenetic process la sudden movements nala da earthquakes and volcano eruptions. You know that earthquake and volcano eruptions will happen. Next we are going to see about the earthquake. Next we are going to see earthquake and the volcano also. First I will tell about the earthquake. The earthquake, a sudden movement of the earth crust which produces shaking is known as earthquake. What is earthquake? உனக்கு earthquake na என்னன்னு தெரியும்? ஒரு sudden movement, ஒரு vibration, that is called as a earthquake. So earthquake may cause damage to life and property. Earthquake, if earthquake வந்ததுனா that will cause a damage to our life and property. So vibrate in one place called focus, and focus reaches is called the epicenter, and different direction vibration form in seismic waves. You know that ஒரு இடத்துல வந்து நமக்கு first வந்து focus னு ஒரு இடத்துல தான் வந்து earthquake will come. After that reaches the epicenter. That focusல இருந்து என்ன ஆகுது, எபிசென்டருக்கு ரீச் ஆகி போகிற வழியில் அந்த வைப்ரேஷன் தான் சுற்றி நமக்கு earthquake ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ the earthquake waves are recorded by instrument. Earthquake instrument enadhu recorded by instrument seismograph, and they measured with Richter scale. Richter scale kelvi patrappo. So the earthquake was measured by Richter scale, and the instrument recorded is called seismograph. And next, causes of earthquake. Why the earthquake is causing? எதனால வருது? The movement in the crust and volcanic activity causes the earthquake. In the crust part, I told you la, in the crust part la, any movement in the crust and volcanic activities and the volcano eruption like this, idanala da what this causes, the earthquake causes of the earthquake idha, any movement in the crust or the volcanic eruption cause the earthquake. So next one is the effect of earthquake. The greater danger is an earthquake is falling off building. An earthquake which originates below or near sea cause high disturbances. Actually, the great danger in an earthquake is called falling off building. நமக்கு earthquakeனால என்ன எஃபெக்ட் வரும் நமக்கே தெரியும் இல்லையா? தட் வேலை ஒரு பில்டிங்கை வந்து ஃபாலோ ஆகும், earthquake வந்தோன்னே என்ன ஆகும், பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் இருந்ததுன்னா அது வந்து ஃபாலோ ஆகும். லைக் திஸ் மெனி பீப்புள்ஸ் லைஃப் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி எவ்ரி திங் வில் ஸ்பாயில்.
So the great danger in an earthquake is falling off building. An earthquake will originates below or near sea cause high disturbance. If the earthquake is caused in any sea, கடல்ல வந்து earthquake வந்ததுனா that will happen, so that will cause a high disturbance because you know the tsunami தெரியும் இல்லையா, the tsunami also due to the earthquake ஆல தான் what will happen, the tsunami வந்து நமக்கு வருது. Next, distribution of earthquakes. The earthquakes distribution in some percentages, I will tell you 68% of earthquakes are occur in Pacific Ring of Fire. Mostly earthquakes is எல்லா பிளேஸ்லையும் நமக்கு வருது. அதில் நமக்கு இங்கே வரது பார்த்தோன்னா என்னென்ன பர்சன்டேஜில் earthquakes எங்கெங்கே வருது. First one is 68% of earthquakes are occur in Pacific Ring of Fire and 31% of earthquakes in other Mediterranean belt and Asia and Himalayas. Like this, 68% of earthquakes only in the Pacific Ring of Fire la dhaan varudhu and 31% in Mediterranean belt and the Asian continents and also in the Himalayas, like this places. I understand this. First I told you about the earthquakes பத்தி சொன்னேன். First I told interior of the earth பற்றி சொன்னேன். நெக்ஸ்ட் earthquake பற்றி சொல்லியிருந்தேன். earthquake எதனால் வருதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். சடன் மூமெண்ட் எப்படி வருது, சடன் மூமெண்ட் ஆர் ஷேக்கிங் வைப்ரேஷன்னால. the earthquake is focus in one place and reaches the epicenter என்ற இன்னொரு பிளேஸை ரீச் ஆகும். in between that there is some seismic waves, that vibration, அது வந்து நமக்கு earthquake வருது. an earthquake was recorded in seismograph and measured by Richter scale னு சொல்லியிருந்தோம். next causes of earthquake I told, the movement is in the crust and volcanic activity. movement in the crust and volcanic, அதாவது movements earth crustல movementனாலையும் volcanic eruptionனாலையும் earthquake வருது. and effects, we know that people lost their life and properties. and next, distribution of earthquake, 68% of earthquakes are happened in our Pacific Ring of Fire and 31% of earthquakes in our Mediterranean belt. and next we are going to see the volcanoes. Before we are going to the explanation, I will show you this picture. This is a volcano. எப்படி நமக்கு நார்மலாக வேல்கனோனா என்னது, ஒரு மவுண்டெயினில் உள்ளேருந்து நமக்கு என்ன ஆகுது, பிளாஸ்ட் ஆகி உள்ளேருந்து வேல்கனோ வந்து வரதுதான். ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் பிக்சர். ஃபர்ஸ்ட் see this, இதுதான் வாட் இஸ் திஸ், மேக்மா சேம்பர். ஆக்சுவலி மேல்கனோவில் என்ன ஆகும், உள்ளே வந்து அந்த மேக்மா இருக்கிறது உள்ள கேஸஸ் ஃபார்ம் ஆகி நமக்கு பிளாஸ்ட் ஆகும். ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் ஐ வில் tell you the explanation. see this மேக்மா சேம்பர் this is, and the மேக்மா சேம்பர்லேருந்து அந்த மேக்மா வெளியே வந்தோடனே அது வந்து என்ன ஆகுது, ஃபால் ஆகுது. திஸ் இஸ் அ லாவா ஃப்ளோ. லாவா என்ன ஆகுது, அங்கங்கிருந்து வெளியே வந்து ஃப்ளோ ஆகுது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் அ ஓப்பனிங், திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ வெண்ட். வாட் இஸ் திஸ், வெண்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் சைட் வெண்ட். சைட் வெண்ட் மீன்ஸ் ஒரு மவுண்டெயின் இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு வேல்கனோனா அதில் வெறும் ஒரே ஒரு ஓப்பன் தான் இருக்குமா, ஒரே ஒரு வெண்ட் தான் இருக்குமா? we can see many side vents is there. So this is a side vent and this is the ashes. If the volcano eruption, after the volcano eruption, we can see this ashes, ash cloud. This is called as a ash cloud and this is the ash fall. And the ash cloud la irundhu keela vira ash falls. This is, and next this is a crater. Actually we can see this vent in the place is or funnel shaped. This place looks like a funnel shaped. This place is called as a crater. So okay, shall we go to this explanation. Volcanoes பற்றி பார்த்தோம். Volcanoes are a picture where you can see this. So next I am going to explain about the volcanoes. Volcanoes பற்றி சொல்ல போகிறேன். The volcano is a vent opening in the earth crust. So this is that vent opening in the earth crust and the molten rock material within the earth together with gases is called magma. I told you this place consists of gases. This is called as a magma. Actually magma chamber. So magma, this place is called as a magma and after it rises the surface it is called as a lava. So the magma chamber la irundhe idu veliya outer vandadukku aprom this is called as a lava. I told this lava flow, adu flow aradha they are saying lava flow. Okay va. And next a top of this cone is funnel shaped. This place what I told, funnel shape la idu irukku in the opening, that is called as a crater nu solranga. So this place is vent. Actually in the opening a vent nu solvanga. Funnel shape la irukanaala this is called as a crater. I understand this.
Understand? Volcanoes பத்தி புரியுதா? This place once again I will tell you, this is called as a magma chamber. Magma chambers வெளியே வரப்ப அது flow ஆகிறது தான் லாவான்னு சொல்கிறோம். lava flow this is, and this is ash cloud. Ashes blast ஆச்சுனாலே நமக்கு ashes வர ஆரம்பிக்கும். That is a ash cloud. And next is a crater. This funnel shaped தான் crater சொல்கிறோம். Vent is a opening of this place is called as a vent, and sidely on the mountains la opens irukum, that is called as a side vent, and this is a ash fall. And next we are going to see the causes of volcanic activities. What is the causes? எதனால நமக்கு volcanoes வந்து blast ஆகுது எதனாலன்னு பார்த்தா high pressure and temperature increases, and under great pressure magma have a capacity to dissolve gas. Sometimes it cannot. Actually, due to the high pressure and high temperature in the magma chamber, there is a high pressure and high temperature. Sometimes the gas form ஆகிறது அதிக அளவில் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா sometimes it will manage ஆகி blast ஆகாது. பட் அதால் மேனேஜ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு கேஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா that will cause a volcanic eruption. அந்த டைம் தான் என்ன ஆகுது, volcanoes blast ஆகுது, erupt ஆகுது. So this is the causes for the volcanic activity. And nature of volcanic eruption: if the magma rises very quickly and high into the lava come out, this explosion is called volcanic eruption. Volcanic eruption na enna solranga, na ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன். volcanic eruption means இது இங்க இருந்து வெளியே வந்து blast ஆகிறது volcanic eruption சொல்லுவோம். So here also they are saying the same thing. If the magma rises very quickly, magma rise ஆகி வெளியே வந்து வரப்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து வெளியே வருது, குயிக்காக வெளியே வராது, that is called as a lava. இது என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னேன், magma வெளியே வந்தோடனே அதுதான் வந்து நம்ம லாவான்னு சொல்கிறோம். and comes out, this explosion is called volcanic eruption. இதை மாதிரி blast ஆகி வெளியே வர eruption தான் what are they saying, the volcanic eruption. So next we are going to see the types of volcanoes. The types of volcanoes is the first one is shield volcano, second one is cinder cone volcano, and the third one is composite volcano. What are the types of volcanoes? This is a short answer. See this. First one is a shield volcano, second one is a cinder cone volcano, and third one is a composite volcano. So here in the first one, shield volcano, the shield volcano is formed by quiet eruption of lava with a low silica content. Actually in the shield volcano the silica content is very low, so the eruption is very low, eruption also very low. And the next one is a cinder cone volcano. In this volcano there are the rich silica magma traps gases inside the volcano until enough pressure is built to push the magma out of the earth crust. Actually the cinder cone volcano is consists of high silica, rich in silica, so that forms high gases, and the volcanoes will blast very quickly. And the next one is a composite volcano. Actually in composite volcano we have three types of volcanoes: active volcano, dormant volcano, and the extinct volcano. These also comes under the composite volcano. I will tell you that what is active volcano. The active volcanoes are always active. Actually always in doing a work doing like this. எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம், ஆக்டிவ்லேயே இருக்கும். எந்த டைம் அது பிளாஸ்ட் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியாத அளவுக்கு அடிக்கடி பிளாஸ்ட் வந்து volcanic eruption இருந்துகிட்டே இருக்கும். That is called as an active volcano. The active volcano composite volcanoes la irukku. Next one is a dormant volcano. Also dormant volcano is also called as a sleeping volcano. Dormant volcano is also called as sleeping volcano. The dormant volcano is blast in sometimes. எப்போ அது blast ஆகுன்றதே நமக்கு தெரியாத மாதிரி இருக்கும். That is called as a dormant volcano. And the next one is a extinct. The top of the extinct volcano mountains has been eroded. Mount Popa of Myanmar. Actually Mount Kilimanjaro, like this mountains, we know that Mount Kilimanjaro. So that mountains are called as a extinct volcanoes. So three types of volcanoes are there: active, dormant, and extinct volcanoes. Active என்றது எனி டைம் ஆக்டிவாக இருக்கும், எப்போ பிளாஸ்ட் ஆகுன்றது we don't know that. And the dormant volcano என்ன சொல்கிறாங்க, the dormant volcanoes have shown a sign of activity. எப்போனாலும் அது பிளாஸ்ட் ஆகும், மெனி இயர்ஸ்க்கு பிளாஸ்ட் ஆகாமையும் இருக்கும், சம்டைம்ஸ் திடீர்னு அது பிளாஸ்ட் ஆகிறதுக்கும் இருக்குது. And next we are going to see the distribution of volcanoes in the world. எந்தெந்த இடத்துல எவ்வளோ volcanoes இருக்குது, எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. There are about 500 active volcanoes and 1000 dormant volcanoes and extinct ones. Actually
mostly 500 active volcanoes அடிக்கடி blast ஆகிறது. We are saying active volcanoes எப்போவுமே ஆக்டிவாக இருக்கிறது. So that volcanoes is 500 volcanoes in our country, in our world. There is 500 volcanoes are there. So active volcanoes are there and thousands of dormant volcanoes இருக்கு. So in this there are 3 major zones of volcanic activities in the world. 3 major zones இருக்கு. என்னன்னு பார்த்தோன்னா நம்ம volcanoes எங்கெல்லாம் அதிக அளவில் blast ஆகுது, எங்கெல்லாம் volcanic eruption அதிகமாக நடக்குதுன்னு பார்த்து சொல்லியிருக்காங்க. The first one is the circum-Pacific belt, the second one is mid-continental belt and the third one is mid-Atlantic belt. So 3 types of volcanic activity zone in our world. What are that means? The first one is the circum-Pacific belt, the second one is the mid-continental belt and the third one is mid-Atlantic belt. So the circum-continental அதாவது circum-Pacific belt, the first type அந்த volcanoes எங்கே இருக்குன்னா Pacific belt of the Pacific ring of fire. We know that in our world map we can see that Pacific ring of fire, Pacific ocean இருக்குல்ல அந்த சைட்ஸில் வருதா Pacific ring of fire. So in that places அந்த பிளேசஸில் இருக்குது. Next mid-continental belt. Actually mid-continental belt is called as Kilimanjaro. I told you Kilimanjaro and the Himalayas like this in the mountains la இருக்கிற இடத்துல தான் mid-continental belt and the mid-Atlantic belt. The mid-Atlantic belt is mostly eruption type. Mostly this mountains, St. Helena. Actually St. Helena is also the mid-Atlantic type. So in the 3 types of volcanic eruption places in our world, இதுதான் இந்த 3 places இருக்கு. So I understand this lesson. Once again I will just tell you the headings only. First we saw interior of the earth. Interior of the earth la crust பார்த்தோம், mantle பார்த்தோம், core பார்த்தோம். Next after this interior of the earth we saw earthquakes and volcanoes. Earthquakes எப்படி cause ஆகுதுன்னு சொல்லியிருந்தோம். And next volcanoes பார்த்தோம். Volcanoes I draw on a volcano also here. So you can see this also. So இதுதான் volcanoes and types of volcanoes பார்த்தோம். This will come in 2 mark question. And next what we saw? Next அதுக்கு அடுத்தது என்ன பார்த்தோம்? டைப்ஸ் ஆஃப் வால்கனோஸ்க்கு அடுத்தது காம்போசிட் வால்கனோஸ் அண்ட் த மேஜர் வால்கனிக் ஜோன்ஸ் பார்த்துருந்தோம். ஸோ திஸ் லெசன் காட் ஓவர். இந்த லெசனோட முடியுது. யூ வில் கெட் திஸ் லெசன் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் இன் யுவர் வாட்ஸ்அப். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். இதோட கிளாஸ் கொஞ்சம் இந்த கிளாஸ் ஒர்க்ஸ் நோட்ஸில் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் எழுதி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் see you students. Thank you.